Welcome to Q Republic. Thank you for tuning in. Subscribe, like and share. What is 8K rule? Are we losing money? Magandang araw sa inyong lahat. Welcome back to Q Republic. Bago po tayo mag-start, inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe sa aking channel para maging updated kayo sa mga bago at susunod nating videos. Like this video and comment na rin po kayo for your questions or any suggestions. So pag-usapan natin yung broker commission fee. For Call Financial, commission is 0.25%, VAT is 12% from commission, PSE transfer fee of 0.005% at SCCP of 0.01%. Take note that the commission fee has a minimum charge of 20 pesos per transaction, and if you require broker-assisted trade, the commission charge is 0.5% of the gross trade amount. So para hindi po tayo maguluhan, automatically po ang commission fee should be at least 20 pesos. For example, meron ka pong binili na shares at after the computation, yung commission niya po na 0.25% ay naging less than 20 pesos, automatically po mapapalitan po ito into 20 pesos. So magdi-dig deeper tayo sa mga samples na i-discuss natin para ma-cover natin kung kailan nga ba applicable itong si 0.25% na commission at 20 pesos na minimum charge for the commission. Our example number 1, ang example natin is si Jollibee. Stock amount is 135 pesos. Board lot of Jollibee is 10, meaning to say, by tens po natin pwedeng bilhin si Jollibee. So, 10 shares, 20 shares, 30 shares. Basta po, divisible by 10 yung shares na bibilin natin. That's the only time na pwede tayong bumili kay Jollibee. So, the minimum share na pwede nating bilhin kay Jollibee is 10 shares. So, you will buy 10 shares at Jollibee at 135 pesos per share. Gross amount will be 1,350. So, itong 10 na to stands for the number of shares na bibilin natin at itong 135 stands for the amount per share na bibili natin. So, mumultiply lang natin siya, 10 times 135, ang total is 1,350. So, pag sinabi po natin gross amount, ito po is without charges. So, kailangan natin makuha yung net amount, meaning to say after the charges. Meron tayong table comparison dito. For charges A, itong charges A na to, makikita natin, gagamitin natin yung 0.25% na fee for the commission. And for the charges B, gagamitin natin yung minimum fee
na 20 pesos. So, alin kaya dito sa charges A and charges B ang applicable kung ang binili mong total shares is 1,350? So, makikita natin na kapag kinuha natin yung 0.25% from the 1,350, ang magiging kalalabasan is 3 pesos and 37 cents. So, na-discuss natin kanina na ang minimum charge ni Call Financial is 20 pesos. So, automatically, itong charges A natin will be voided, which is supposedly ang magiging net amount mo sana is 1,353 pesos lang. Now, i-discuss natin si charges B kasi itong si charges B, ito yung gagamitin nating fees para makuha natin yung net amount ni 10 shares na bibili natin kay Jollibee. So, again, ang commission natin from 1,350 is 20 pesos. So, imagine yung difference niya actually is 1.48%. So, again, kung ang 8K rule kasi, kailangan 8,000 in order for you na magamit itong 0.25% na commission fee. So, tingnan nyo yung difference. Malaki, hindi lang doble, hindi lang triple, and naging 1.48% yung fee ng commission instead of 0.25% lang. Although hindi mo siya ganun mararamdaman kasi yung 20 pesos, syempre hindi naman siya ganun kalaking amount. Pero ituloy lang natin, no? So, para makuha natin yung VAT from 20 pesos na commission, kukuha tayo ng 12% at magiging 2 pesos and 4 centavos. For the PSE transfer fee, kukunin lang natin yung 0.005% ni net amount na 1,350, and that will be 0.0675. For the SCCP, the 0.01% of 1,350 will be 0.135. And kapag tinotal natin tong apat na charges na to, ang magiging total niya is 22 pesos and 60 centavos. So, magiging net amount ng bibilin mo is 1,372 pesos and 60 centavos. So, ngayong nalaman na po natin yung sagot sa tanong natin na kung magkano ba yung net amount, i-discuss naman po natin kung ano yung makikita ninyo sa portfolio ninyo once na binili nyo itong 10 shares for 135 pesos. Again, yung gross amount po niya is 1,350. Ibig sabihin po, hindi pa kasama yung mga charges dito. As well as dun sa current stock price na 135 pesos. Wala pa po yung charges dyan. Ngayon, ang magiging stock price po ninyo sa inyong portfolio will be 137 pesos and 26 centavos. So imagine from 135 naging 137 and 26 centavos na po siya. So para po ma-check natin kung tama ba itong computation natin, ang gagawin nyo lang po is itong 137 pesos and 26 centavos, ita-times nyo lang po sa number of shares na binili natin. So 137.26 times 10, ang kalalabasan po niya is 1,372 pesos and 60 centavos. So ito po yung net amount na na-compute natin kanina. Bali, ang nangyari po kasi, itong charges na total of 22 pesos and 60 centavos, dinivide po siya dun sa number of shares na binili natin. So, meron po tayong 10 shares. So, 22 pesos and 60 centavos divided by 10 shares, ang magiging additional po niya sa 135 is 2 pesos and 26 centavos. Kaya po siya naging 137 pesos and 26 centavos. Ito naman po tayo sa sample number 2 natin. So, same thing. Yung stock amount is 135 pesos. Still, the board lot is at least 10 shares. And this time, ang bibilin po natin is 60 shares for the amount of 135 pesos per share. So, ang gross amount po natin is 60 shares times 135 will be 8,100. So, without charges, ito yung gross amount natin. Ngayon, ang gusto natin malaman is yung net amount. Magkano na yung magiging total niya after the charges.
Para po makuha natin yung net amount ni Jollibee if bibili tayo ng 60 shares for 135 pesos. So it's the same thing. Kailangan muna natin kunin yung commission fee. So from 8,100, yung commission fee niya is 0.25% or 20 pesos and 25 centavos. So na-meet po natin yung requirement ni Call Financial na minimum charge, which is 20 pesos. So, para makuha naman natin yung VAT, kunin natin yung 12% ni 20 pesos and 25 centavos from the commission, which is 2 pesos and 43 cents. And for the transfer fee, so 8,100, kukunin natin yung 0.005%. Ang magiging kalalabasan niya po is 0.405. And for the SCCP, 0.01% of 8,100 will be 0.81. So, total this 4, ang magiging total charge po is 23 pesos and 89 centavos. So, from the gross amount, ang magiging net amount po natin is 8,123 pesos and 89 centavos. So, same thing. Ngayon nakuha natin yung net amount, which is 8,124. Discuss naman natin kung magkano ba yung stock price na makikita ninyo sa portfolio ninyo. So just to have a recap, yung gross amount natin is 8,100. This is without the charges as well as the current stock price, which is 135. Ngayon, kung maalala natin, yung total charges natin after all of these is 23.895. Itong 23.895, i-divide natin ito sa number of shares na nabili natin. So, ang kalalabasan niya is actually 40 cents. So, per share na binili natin, magdadagdag tayo ng 40 cents. That's why, ang magiging portfolio stock price niya will be 135 pesos and 40 cents. So, i-try natin i-compare yung sample number 1 at sample number 2 natin para malaman natin kung magkano yung naging loss natin. Kasi, di ba, discuss natin na meron charges kada bibili tayo ng shares. So, automatically magkakaroon tayo ng temporary loss sa portfolio natin. So, i-recap lang natin, no? Sa sample number 1, 135 pesos yung share at 10 shares yung binili natin at ang naging total charges is 1,372 and 60 cents at yung naging stock price natin is 137 and 26 cents. And on the sample number 2, yung binili nating shares is 60, same amount ng stock price which is 135. Ang naging total na net amount natin is 8,124 and yung stock price na nasa portfolio natin is 135 pesos and 40 centavos. So, try natin compare, no, yung portfolio stock price ni sample 1 sa portfolio stock price ni sample 2. So again, yung ginol natin dito, for example, ni-review na natin yung stock ni Jollibee and convinced tayo na kailangan natin bumili into the amount of 135 pesos para maging profitable. Kaso ang nangyari is, itong si sample 1, kulang siya sa volume of shares na binili kasi 10 shares lang yung binili dito sa sample number 1. Kaya ang nangyari tuloy na stock price niya sa kanyang portfolio is 137 pesos and 26 cents. So medyo naging malayo sa target niya, which is originally 135 pesos. Itong si sample 2, meron tayong enough volume which is 60 shares and ang tinatarget nating price is 135 and ang naging stock price natin sa portfolio natin is 135 pesos and 40 centavos. So medyo realistic siya kasi medyo malapit siya dun sa target price natin na 135 pesos. It's just so happened na merong charges kaya naging 135 pesos and 40 cents yung naging price niya sa portfolio natin. Ngayon, kailangan nating malaman magkano nga ba yung naging total loss natin dito sa sample number 1 at sample number 2. Meron ulit tayo ditong table comparison para sa 10 shares
for 135 pesos each. So again, yung gross amount natin is 1,350. So dinidiscuss natin dito yung sample number 1 natin. Again, dito sa charges A, hindi na po natin siya i-discuss into details kasi yung 0.25% na commission dito is less than 20 pesos, which is 3 pesos and 37 cents. So i-disregard na po natin itong sample na charges A. Let's proceed po dito sa charges B. So para ma-compute natin yung total loss natin, meron tayong panibagong computation na gagawin. So technically the same thing, magkakaroon lang tayo ng additional na sales tax, which is 0.6%. So itong computation na to ng commission, VAT, PSE, transfer fee at SCCP, same thing na diniscuss natin dun sa slide natin kanina. Ngayon, ang additional na lang dito is yung sales tax. So para makuha natin yung sales tax ni 1,350, ita-times natin siya sa 0.6%, which is magiging 8 pesos and 1 centavos. So magiging total charge niya po is 30 pesos and 70 centavos. This time, itong computation natin na to, i-minus natin siya sa 1,350. So 1,350 minus 30 pesos and 70 centavos, magkakaroon tayo ng 1,319 and 29 cents. 2,975. To answer our question, yung naging total loss natin sa sample number 1 is 53 pesos and 30 centavos. This is after the tax already. So nagkaroon tayo ng dalawang factor. Yung una is yung last computation natin na kasama yung tax, which is 1,319.29 minus dun sa computation natin kanina nung wala pa yung tax, which is 1,372.60. So i-minus lang natin yan, makukuha natin yung negative figure na 53 pesos and 30 centavos. Alam ko medyo confusing ito, so since recorded naman tong video na ito, try ninyong balikan yung previous few seconds ng video na pinapanood ninyo para malaman kung saan ba natin nakuha itong 1,372 at itong 1,319. Kasi ang goal natin dito is malaman into detail kung magkano ba yung i-expect natin na maging loss. So very confusing to kasi masyadong maraming charges tayong dinidiscuss. So merong commission, VAT, PSE transfer fee, SCCP at sales tax. So what I'm trying to say is that not necessarily na naglabas tayo ng 1,350 pesos, ayun na kagad yung amount lang na mababawas sa atin. Hindi po ganun kasi may mga charges tayong kailangang intindihin. Okay? So let's proceed naman po sa sample number 2. So kailangan natin malaman magkano ba yung magiging loss natin dito sa sample number 2, which is 60 shares and 135 pesos per share. So ito po yung computation natin para sa 60 shares natin for 135 pesos per share. So again, yung gross amount po natin, kapag minultiply po natin itong 60 into 135, it will become 8,100. So the same thing, ito pong computation natin for commission, VAT, PSE transfer fee at SCCP, na discuss na po natin yan kanina. So pwede nyo pong balikan just to double check kung paano natin na kuha itong mga figures na ito. And ang additional natin dito is yung sales tax, which is 0.6% ng 8,100, which is 48 pesos and 60 centavos. So adding this 5, ang magiging total po natin is 72 pesos and 49 centavos. So again, this time magsusubtract po tayo. So 8,100 minus 72 pesos and 49, ang magiging net amount po natin is 8,027 and 50 cents. So ngayon nakuha na po natin yung net amount na 8,027.50. Ima-minus naman po natin siya sa naging net amount natin kanina, which is 8,124.
So again, medyo confusing ito. Pwede nyo pong i-backtrack itong video na to para malaman kung saan ba natin nakuha tong 8,124. So 8,027.50 minus 8,124, it will give you a negative figure of 96 pesos and 49 centavos. Again, dito po kasama na po yung tax. Kaya po tayo nagkaroon ng loss na 96 pesos at 49 centavos. So, ano po ba itong loss na to? Bakit ko po i-dinidiscuss to sa inyo? Yung loss sa sample number 1 natin, which is negative 53, at sample number 2 natin, which is negative 96. Ito po kasi yung figure na makikita ninyo sa portfolio ninyo. So again, diniscuss natin kanina yung portfolio stock price ni sample 1, which is 137.26. Kasi po yung current amount ng stock is 135. Ngayon, bumili tayo ng 10 shares for 135 pesos. After the charges, ang naging portfolio stock price na po niya is 137.26. Kaya po tayo nagkaroon ng loss na negative 53.30. Same thing po dito sa sample number 2. Ang makikita po ninyo sa portfolio ninyo, ang portfolio stock price po ninyo is 135 pesos and 40 centavos. Hindi na po itong 135. After the charges, ang naging stock price na po is 135 pesos and 40 centavos. And yung loss amount na makikita natin, since mas mataas po ito ng 40 cents from the original amount ng 135, is negative 96,495. So, makikita nyo po itong computation na ito once na meron na po kayong account kay Call Financial. So, for example, bumili po kayo ng ganitong shares, either sample number 1 or sample number 2. Ito po yung exact figures na makikita ninyo sa portfolio ninyo. After the losses, ang pag-usapan naman natin is yung profit. Kailan ba tayo magkakaroon ng profit? Kasi yung example natin kanina, yung stock price is 135 pesos. And again, alam po natin si Jollibee is hindi po siya stagnant na stock. Patuloy pong tumataas ang stock niya. It's either tumataas or bumababa. Ibig ko pong sabihin is mabilis po yung galawan ni Jollibee. So ipagpalagay natin, dito sa sample number 3 natin, yung stock amount niya is naging 139. So kanina nung bumili tayo, 135 lang. Pero this time, naging 139 na siya. So, in relation dun sa sample number 1 natin, still meron tayong 10 shares, and yung stock amount or stock price natin currently sa portfolio natin is 137.25. So, tumaas na po, naging 139 na. So, ang tanong ngayon, if you will sell your shares, which is 10 shares for 139, how much are you going to profit? So para malaman natin kung nag-profit na ba tayo, kailangan muna nating kunin yung net amount ni 139 pesos per share sa 10 shares na meron tayo. So again, yung gross amount niya, pag i-multiply natin yung 139 to 10, it will be 1,390 pesos. So, kunin natin yung 0.25% for the commission, automatically magiging 20 pesos siya, and yung 12% niya will be 2.4 for the VAT, and the 0.005% for the transfer fee for the amount of 1,390, it will be 0.06, and the 0.01% SCCP fee of the gross amount will be 0.139, plus yung sales tax natin na 0.6% from the gross amount of 1,390, it will be 8 pesos and 34 centavos. So adding this 5 up, magkakaroon po tayo ng total na 30 pesos and 94 centavos. So this 34 pesos will be subtracted from the 1,390 gross amount, and ang magiging net amount po niya is 1,359.0515. So, kunin natin yung naging net amount ni 139 pesos times 10 shares,
which is 1,359.0515 minus dito sa um, net amount natin from the original price na binili natin, which is 135 pesos without the charges. So alam natin ng net amount natin kanina is 1,372.50. So 1,359.0515 minus 1,372.50, it will still give us a negative amount of 13 pesos point 44. So, again, yung stock price natin tumaas na into 139 from 135. And yung stock price natin is 137.25 according to our portfolio. Pero yung pagtaas niya ng 2 pesos is still not enough to cover or for us to profit, kasi nga ang computation pa natin negative 13 pesos pa rin tayo. So, hindi pa rin tayo kumita. Lugi pa rin tayo ng 13 pesos sa ganitong amount ng stock, which is 139. So, kailangan pa natin paangatin ito into 141, 142, or 143. And you can do the same computation para malaman ninyo kung magkano na ang ipoprofit ninyo pagka na-reach nyo yung ganong amount. So, let's move on naman sa sample number 4 natin. So, again, in relation with our sample number 2 kanina na meron tayong 60 shares na bumili tayo for the same amount of 135 pesos, nagkaroon tayo ng net amount na 8,124. This time, tumaas nga yung stock from 135 naging 139 pesos na siya. So, ang question ngayon, if you will sell your 60 shares for 139, how much are you going to profit? Tingnan natin kung magiging profitable tayo kapag yung amount ng stock from 135 naging 139 na. So again, same thing, kailangan natin makuha yung net amount ni 139 for 60 shares. So again, ang gross amount natin without the charges, 139 times 60 will be 8,340. So same computation, kunin natin yung commission niya na 0.25% from this gross amount of 8,340. It will be 20 pesos and 85 centavos. VAT of 12% from 20 pesos and 85 centavos, it will be 2.50. Transfer fee na 0.005% of 8,340, it will be 0.417. SCCP fee of 0.01% of the total gross amount, it will be 0.834. And for our sales tax, 0.6% ng 8,340, and that is 50.04. Adding this 5 up, we are going to have total charge of 74 pesos and 64 centavos. So, ma-minus natin siya or isusubtract from the gross amount of 8,340, magkakaroon tayo ng net amount na 8,265 pesos and 35 centavos. Balikan lang natin, no, yung net amount natin for our 60 shares originally na pinili natin into 135 pesos stock price. Ang naging net amount natin is 8,124. So, i-compute lang natin yung net amount ni 139 pesos for 60 shares is 8,265.357 minus the net amount ng 135 na binili natin kanina, which is 8,124. Ang magiging resulta po niya is 141 pesos and 35 centavos. So, this time, nagkaroon po tayo ng profit, which is 141 pesos. So again, i-recap lang natin, guys, yung portfolio natin for the first example has 10 shares, and for the second example has 60 shares. So again, yung volume kasi yung nagiging factor dito. Pag mababa yung volume natin, kailangan pa nating pataasin yung amount ng stock bago tayo maging profitable. So agaya dito sa scenario na to, same amount
pero different number of shares. For the example number 1, 10 shares siya and naging amount na niya is 139 ng stock price, nagkaroon pa rin siya ng loss na 13 pesos and 44 centavos. Pero ito, nung naging 139 pesos na siya, meron siyang 60 shares, same amount lang din na binili siya ng 135 pesos, nagkaroon na tayo ng profit na 141 pesos. So, ang ibig lang pong sabihin nito is the more na shares na binibili natin, the more na mabilis siyang tataas. If you want to become more profitable, kailangan mas maraming shares po yung bilhin natin. So, isa lang po to sa examples. So, imagine kung 100 shares, 200 shares, or 300 shares yung nabili ninyo, hindi lang po 141 pesos yung magiging profit ninyo. It may become 1,000 or 10,000 depending on the shares na binili ninyo. Yung mga computations at yung mga samples na diniscuss natin sa video na ito ay talagang nakaka-confuse kasi kahit matagal ka na sa market, kung hindi ka naman familiar or hindi mo masyadong pinagbibigyan pansin yung mga charges na nangyayari sa account mo every time na nagba-buy and sell ka, mako-confuse ka pa rin talaga. So, I suggest guys, kung medyo confusing yung mga examples or yung explanation natin dito, pwede nyo pong balik-balikan dun sa mga examples na pinakita ko kanina para malaman po ninyo kung bakit naging ganun yung result. Kasi hindi nyo po talaga siya makukuha ng isang panooran lang ng video na to. So, kailangan nyo siyang reviewin and kailangan nyo rin pong mag-practice into your own. So, kung meron na kayong call account, pwede nyo pong pag-practicean yung sarili nyong portfolio para malaman ninyo kung bakit ganito na yung loss ninyo or kung bakit ang laki na ng profit ninyo. So, sundin nyo lang po yung computation na ginawa natin kanina para po malaman ninyo kung bakit ganun yung naging resulta sa portfolio ninyo. Para sa inyong mga comments or suggestions sa video na ito, pwede po kayo dumirekta sa comment section below or pwede nyo po ako i-private message sa aking FB or email address. Makikita nyo po yan sa aking screen right now. So, that's all for now. And para po ma-update kayo sa susunod na video natin, mag-subscribe po kayo dito sa channel ko. And i-like ninyo ang video na ito kung nagustuhan ninyo. Thank you for watching!